welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Sea of life, it's been passed down from mother to child. Things that we made, oh yeah, lessons we loved for a lifetime. These memories will take us back in time. And so we bow our heads to the school that changed our lives. Saint Joseph, our alma mater. Saint Joseph, our alma mater. Jayame, Jayame, Joseph, Magibata, Jayame, Jayame, Joseph, Magibata. New Year's Eve dinner dance featuring Clifford, Corinne and Sohan from Sri Lanka. Music by Ebony and Stex at Grand on Princess Mulgrave. For more details, contact Bertie 0414979483, Ingrid 0403503364. New Year's Eve dinner dance at Walauwa. Music by Replay 6. Guest performance by Esric Jackson. Sunday the 31st of December 2023. For bookings, contact 0424 299 226. Good morning. My name is Tissa Vijayaratna, neurologist from Melbourne, Australia. Delighted to be able to back with you with another segment of Brain Health for All. We had a question from some of you last week asking why people get Parkinson's disease.
People get Parkinson's disease due to genetic and environmental factors both. Genetic determinants of Parkinson's disease are not common. These are the more younger onset Parkinson's disease, which are few and rare compared to age onset Parkinson's disease. As we get older, variety of environmental risk factors including head trauma, sometimes exposure to pesticide, sometimes exposure to well water. None of these things are completely proven. All what I wanted to say is genetic and environmental risk factors are contributory to Parkinson's disease. We also suspect infections such as COVID-19 and some of the other chronic infections could potentially contribute to the occurrence of Parkinson's disease also, but this need to be worked out in the coming years further, to be precise. So having answered that question, let's concentrate on how we treat Parkinson's disease. Treatment of Parkinson's disease can be divided into three main paths: lifestyle interventions, then pharmacological, in other words medications, and surgical treatment. So today I'm going to spend a couple of minutes talking about lifestyle factors or non-pharmacological interventions to live well with Parkinson's disease. One of the most important thing is keep using your brain and keep using your body. Very important to keep activating your brain, reading non-fiction books, doing puzzles, learning a new language, music, dancing. Dancing is hugely important. I remember one of my colleague and friend, Professor Meg Morris, who is a very well-known Parkinson's expert from Australia. She will be visiting Sri Lanka next year. She went on to study the benefits of physical therapy or physiotherapy and dancing, hoping that physiotherapy interventions would outperform dancing in Parkinson's disease. Guess what? She found dancing outperformed the beneficial effects for Parkinson's disease beyond physiotherapy. Physical therapy is also hugely beneficial for Parkinson's disease, but dancing was even more. I normally tell my Parkinson's disease patients, even if you are wheelchair bound, keep dancing. Even when you are sitting, keep dancing. The more you do, better it is. Any physical exercise, running, cycling, jogging, walking, all these things are beneficial to improve your health when you have Parkinson's disease. So we talked about the activating brain, physical activity, dancing, etc. Social stimulation is also important. It is very important. Just because your mobility is low and slow, you stop socializing. Any community activity that you can be part of, please join that. Sri Lanka Morning Show should be congratulated for bringing these activities from all over the world to your family room, and it is up to you to activate some of those networks so that you can continue to socially stimulate yourselves. So those are few of the non-pharmacological things that you can do to help improve your Parkinson's disease, from physical therapy, dancing, brain stimulation, social stimulation. Meditation also can be quite helpful. We all know that the deep meditators generate a lot of dopamine in their body, which is the chemical that is significantly lacking in Parkinson's disease due to neurodegeneration. So all those activities with a touch of social stimulation would help you to live well with Parkinson's disease. There are a whole lot of stretching exercises that you can do to maintain balance and improve wellness in Parkinson's disease also. We have a complete program called Wellness and Well-being of Parkinson's disease. In fact, I'm one of the international committee members of this for Parkinson's disease and movement disorder society also. So we'll talk about these aspects in a future program in more detail. Until then, stay well,
and stay safe. Take care. Thank you for watching, and thank you for sending your comments and questions also. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guaranteed, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මුහුණේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor. Sulali Pereira. Call 0478 937 826. News Weekly is brought to you by Esdan, a Tremor company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තාල වෙතට. රනිල් ජනපතිකරණ සටන අරගා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික ජනබලවේගය නුගේගොඩ විරෝධතාවයක. දකුණු ආසියාවේ උසම කුලන ලෙස සැලකෙන නෙළුම් කුළුණේ සිට පැරෂුට් මගින් විමත පතිත වෙන සිදුවීම. ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවෙන අතර ඒකාබද්ධ සංචාරක කලාපයක් ඇති කිරීමේ ප්‍රයත්නයක්. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනපති කිරීමේ සටන ආරම්භ කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රයිට් විං සංවිධානය විසින් රනිල් 424 නමින් ආරම්භ කළ දීපව්‍යාප්ත මෙහෙයුම් වැඩසටහනේ පළමු එලිමහන් ජන රැලිය ග්‍රෑන්ඩ් පාස් කොස්ගස් හන්තියේදී පැවැත්වුණා. ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික දර්ශනය ඔස්සේ යමින් රට ගොඩනැගීමට ඉදිරිපත් කළ අයවැයට සහාය දක්වමින් විරෝධයට විරෝධය ලෙසින් පුළුල් බහුජන ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීමේ පළමු ජන රැලිය ග්‍රෑන්ඩ් පාස් කොස්ගස් හන්දියේදී ආරම්භ වුණා. මේ අවස්ථාවට වෘත්තීයවේදී සහ සමාජ ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා. පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේම මේ විදුලි බිල සහ ඉන්ධන කියන දේවල් වලට රජය මුදල් වියදම් කළේ එක්ක මුදල් අච්චු ගහලා. එහෙමත් නැත්නම් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් අරගෙන. නැත්නම් බැංකුවකින් ණයක් අරගෙන. ඔක තමයි ක්‍රමවේදය. හැබැයි අපිට අඩුවට තෙල් ටිකයි විදුලියයි ලැබුණා. මොකද අවසාන ප්‍රතිඵලය වුණේ? අවසාන ප්‍රතිඵලය වුණේ මේ ආයතන නඩත්තු කරන්න විතරක් අපිට ණය ගන්න වුණා බරපතල ආකාරයට. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ගත්ත එකම තීන්දුව මේවා නැවත අපි මේ විදිහට නඩත්තු කරන්නේ නැහැ. ඔබ නිෂ්පාදනය කරන්නේ තෙල් ලීටරේ රුපියල් 100ට නම් ඒක ඒ මිලට වඩා වැඩි මිලකට අලෙවි කරන්න. ජාතික ජනබලවේගය නුගේගොඩදී උද්ඝෝෂණයක් සහ පෙළපාලි රැලියක් පවත්වා තිබුණා.
ඊට ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක, ජාතික විධායක සභික වසන්ත සමරසිංහ ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. හැබැයි මේක විරෝධතාවයෙන් නතර වෙන රැළිය නෙවෙයි. ජාතික ජනබලවේගයේ පාලනයක් ගොඩනැගීම සඳහා ජනතාව එක්රැස් කරලා තිබෙන ආණ්ඩුව. අවස්ථාව. මොකද අපි විරෝධය කොච්චර කාලයකට දක්වනවද? නේද? මේ රටේ මේ පාලකයන් රටේ දේපල විනාශ කරනකොට අපි දශක ගණනාවක් විරෝධය දක්වලා තිබෙනවා. මේ රටේ පාලකයන් අපේ රටේ මහජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් කොල්ල කරනකොට අපි දශක ගණනාවක් විරෝධය දක්වලා තිබෙනවා. මේ රටේ පාලකයන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අකුලනකොට නීති කඩනකොට අපි දශක ගණනාවක් විරෝධය දක්වලා තිබෙනවා. දැන් නිශ්චිත කඩයිමට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. එය විරෝධය දැක්වීම පමණක් නොවේ, මේ දූෂිත පාලක කණ්ඩායම් පළවහැර ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් ගොඩනැගීම දක්වා ජනතාව පෙළගැස්වීම. ඉතාමත් නිශ්චිත තීරණාත්මක ස්ථානයකට අපේ රටේ දේශපාලන ගමන් කරමින් තිබෙනවා. අපි ඔබට සහතිකයක් දෙනවා. ලබන අවුරුද්දේ නොවැම්බර් වෙනකොට අපේ රටේ අලුත් ආණ්ඩුවක්, අලුත් පාලනයක්. රනිල් වික්‍රමසිංහ පහුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරේ මේ දුෂ්ට විනාශකාරී පාලනයන්ගේ අවසාන අයවැය බවට පත් කරන බව සහතිකයි. අන්තිම අයවැය ඒගොල්ලන්ගේ. නිෂ්පාදකයාගේ වෙළඳවැලි කර්මයන් තියන කෙනාගේ විශ්වාසය දිනාගත්තු බලවේගයේ බවට ජාතික ජනබලවේගය පත් වෙලා තියෙනවද? ඒ නිසා අපේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව නිෂ්පාදකයා ඒ හැමදෙනාම ව්‍යාපාරිකයා අද අපිත් එක්ක අතල් බඳගෙන ඉන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ රටේ වෘත්තීය වේදීන්, වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරු, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු මේ වගේ දැනුම තියෙන, ඒ තමන්ගේ දැනුමට අවස්ථාවක් නොලැබිච්ච, මේක හදන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න, තමන් ඉගෙනගත් උදේ මේ රට වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන ආසාවෙන් ඉන්න අපේ රටේ වෘත්තීය වේදීන්, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු වෙන්න පුළුවන්, නීතිඥ මහත්වරු වෙන්න පුළුවන්, වෛද්‍යවරු වෙන්න පුළුවන්, අපේ කලාකරුවෝ මේ හැමදෙනාම වෘත්තීය වේදීන් අද අත්‍යල් බැඳගෙන තියෙන කායකද ඒ වෙන කායකවත් නෙවෙයි, ජාතික ජනබලවේගයේත් එක්ක අත්‍යල් බැඳගෙන තියෙනවා. මේ නිගෝයකට මන්සන්දට ඇවිල්ලා කියන්න වෙන කිසිවක් නෙමෙයි. මේ රනිල්ගේ අයවැයටයි, ඒ අයවැය යෝජනාවලටයි මේ රටේ ජනතාවගේ එකම විරෝධයක් මේ අයවැයට තියනවා කියන පණිවිඩය තමයි අද මේ නුගේගොඩ මන්සන්දට ඇවිල්ලා අපි කියන්නේ. මේක ජනතාවට සහන නැති අයවැයක්, ජනතාවට බදු පටවලා තියෙන, බර පටවලා තියෙන අයවැයක්. අනිත් පැත්තෙන් දැන් රනිල් යෝජනා කරලා තියෙනවා රටේ සම්පත් විකුණන එක. නුවරඑළියට ගියපුවාම නුවරඑළිය තැපැල් කන්තෝරුව විකුණනවා. ත්‍රිකුණාමලයට ගියපුවාම ඉඩම් ටික, තෙල් ටැංකිය ටික විකුණනවා. හම්බන්තොට ගියපුවාම ඒකේ වරාය ඉඩම් ටික විකුණනවා. කොළඹ ආපුවාම කොළඹ ඉඩම් ටික විකුණනවා. එනිසා රනිල් දකින දේ විකුණන යෝජනාව ඇතුලේ දැන් රටේ හැමතැනම තියෙන ඉඩම් ටික විකුණන්න දාලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන අපි අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගය කලබල වී ගත් ක්‍රියාමාර්ගයක් නොවන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට යොමු කළ ලිපිය මාධ්‍යට ඉදිරිපත් කිරීමද අමාත්‍යවරයා විසින් මෙහිදී සිදු කළා. ක්‍රිකට් එක සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්බන්ධව අපි අනුගමනය කළ ක්‍රියාමාර්ගය කලබලේ ගත්ත තීන්දුවක් නෙමෙයි, වසරක ක්‍රියාදාමයක්, වසරක් තිස්සේ. මේ අය මේක යට ගහන්න හදනවා. කුසලා සරෝජනී වාර්තාව හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරුතුමිය කුසලා සරෝජනී මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කරපු කමිටුවට මේ සියලු දෙනා ගෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කරුණු විමසලා නැතුව නෑනේ. මෙවර අයවැයට රට ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකි මාර්ග ඉදිරිපත් වී ඇති බව හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා පවසනවා.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන ආකාරයට සියල්ල විසඳීමට නොහැකි බවද එතුමා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. මේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් අලුතෙන් බදු වැඩි කළ නැහැ වැට් එක 3% මිස. නමුත් තියෙන බදු ප්‍රමාණය සැහැල්ලු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ගෙනියන්න අවශ්‍යයි. මම හැම අවස්ථාවෙම කිව්වා වගේ ජාතිය මූල්‍ය අරමුදල යම් විදිහේ බංකොලොත් වෙලා තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ අත්‍යවශ්‍යයි මේක එළියට එන්න. නමුත් ඒගොල්ලන් කියන හැම පදයකටම නටන්න අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඒකට අපි නිර්මාණශීලී වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. අපි නිකන් කතා කරලා ඉඳගෙන හරියන්නේ නැහැ. අපි ක්‍රියාශීලීව වැඩ කළා ඒක සැහැල්ලු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරොත් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම හිස නවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක අපි කොහොමද සැහැල්ලු කරන්නේ කියන එක. බදු ගෙවන කට්ටියගෙන්ම තව බදු ගන්න එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ පරාසය වැඩි කිරීම තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. ඒක තමයි අපි නිර්මාණශීලීව වැඩපිළිවෙල ඇති කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කොහොමද පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ජන ජීවිත සැහැල්ලු කරන්න පුළුවන් විදියක බදු එකතු කිරීමක් ඇති කරන්න ඕනේ වන්නේ. දකුණු ආසියාවේ උසම කුළුණ ලෙස සැලකෙන නෙළුම් කුළුණේ සිට බිමට පැනීම සිදු කර තිබෙනවා. විදේශිකයන් කිහිප දෙනෙකු පැරෂුට් ආධාරයෙන් බිමට පතිත වුණා. ඔවුන් නෙළුම් කුළුණේ ඉහළම කොටසේ සිට බිමට පැනීම සිදු කළා. සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලෙස මෙම ක්‍රියාවලිය නෙළුම් කුළුණ බලධාරීන් විසින් සංවිධානය කර තිබෙනවා. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. සෑම ගමක්ම ව්‍යවසාය ගම්මානයක් ලෙස සංවර්ධනය කරනවා. ජනාධිපති කියයි. පොලි අනුපාත ගැන මහ බැංකුවෙන් දැඩි තීරණයක්. කටුනායක ආගමන විගමන පරිගණක පද්ධතිය අක්‍රිය වේ. ජාතිය ආගම මුලට දාගත් පක්ෂ තහනම් කළ යුතුයි. මනුෂ්‍යගෙන් යෝජනාවක්. සෑම ගමක්ම ව්‍යවසාය ගම්මානයක් ලෙස සංවර්ධනය කරමින් අපනයන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ 2024 අයවැය යෝජනාවක් වන උරුමය වැඩසටහන පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනේ පළමු අදියර ආරම්භ කරමිනේ. ඊට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට කෘෂිකර්ම නවීකරණ සේවා මධ්‍යස්ථාන ඇති කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. අපිට අයවැය අපිට උවමනා ආදායම අපි ලැබුණේ නැහැ වියදමට. මොකද්ද කරේ ගිහින් ණය වුණා. අපිට ඕන විදේශ විනිමය තිබුණේ නැහැ. වෙළඳ ශේෂය අපිට අවාසි. ආපහු ගිහින් ණය ගන්නවා. අපි ගිහින් පිටරටින් ණය ගන්නවා. නැත්තම් මෙහෙන් ණය ගන්නවා. දැන් ඒ ක්‍රමවේදී ඉදිරියට ගෙනියන්න බෑ. අපිට මේ ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කරන්න තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් යටතේ වන දෙවන වාරිකය එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසය තුල ලබා ගත හැකි බව මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සඳහන් කළා. ඒ මහ බැංකුවේදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් මහ බැංකුව අධිපතිවරයා සඳහන් කර සිටියේ ලංකාව ඉතා හොඳ ප්‍රගතියක් අත්කර ගනිමින් සිටින බවයි. අධිපතිතුමා බැංකු පොලි අනුපාත සම්බන්ධයෙන් වෙනද පොලි අනුපාත සම්බන්ධයෙන් මේ ගැටලුව මීට පෙර මහ බැංකුව මම හිතන්නේ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරලා තිබ්බා ඔක්තෝබර් 31 වෙනකොට සහ දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට සපුරාගත යුතු නිර්ණායක කීපය සම්බන්ධයෙන් මේ නිර්ණායක වලට මේ වෙනකොට වාණිජ්‍ය බැංකුව අනුගත වෙලාද තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට අපි ඔක්තෝබර් මාසය වෙනකොට බලලා තියෙනවා. අත් වශයෙන් බැංකුව මම හිතන්නේ 14ක ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි දන්න විදිහට. 10කට තාමත් ඒ මට්ටමට ඇවිල්ලා නැහැ. අපි හැබැයි ඒගොල්ලන්ට හැමෝටම දැනුම් දුන්නා මේ යම්කිසි අඩුපාඩු තියෙනවා මේක වහාම මේ මට්ටමට ගේන්න ඕන දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට ඊටත් වඩා අඩු මට්ටමට ගේන්න ඕන කියන එක අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා. රුපියල් 19000කට අලෙවි කළ බණ්ඩි පොහොර මිටියක මිල රුපියල් 9000 දක්වා අඩු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබුණු බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ අඩු කළ මිල ගණන්වලට අනුව ගොවීන්ට මහකන්නේ සිටම බණ්ඩි පොහොර ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි. කෘෂිකර්මයේ බාරව ඉන්නවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ඇඩිෂනල් සෙක්‍රටරි කෙනෙක් එයා මෙතන කියන්න ඕනේ ඒක ගැන. දැන් අපි මේ අතර මේ ළඟ ඉන්න නිසා කමන්නේ නැහැ කියන මේ ගුරුජන සේවකයෙක් වුණත් ඒගොල්ලෝ ගෙන්නන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒක බාරව ඉන්න කෙනා මෙතන ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? නෑ හැම එකටම අහුවම උත්තර දෙනවා නම් අරයාගෙන් අහන්න ඕනේ මෙයාගෙන් අහන්න ඕනේ කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඇත්ත කතන්දරය ගැන දැන් බලන්න ගිහිල්ලා ඔය මොනවාරි ප්‍රශ්න දැන් තාම අද වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මේ ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්න ටික බැලන්ස් කරන්න කියලා. බැලන්ස් කළාද? ඔක්කොම කොළඹ වටේ ඉන්න බල්ල බලන්නයි මේ පූස බලන්නයි වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ අපි කියන්නේ නොකියුවත් නේ කිව්වම තරහ වෙනවා කියලා බලන් ඉන්නත් බෑ. මේ මං එදා ඉඳලා කියන කෝප එකේ මේක කියනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා ආණ්ඩුකාරවරු කියනවා කොහෙටද නෑ මෙහෙට මේ නූරෙලිය පැත්තේ තමයි වැඩි කිරිදේ. හැබැයි එහෙට ડોක්ටර්ස්ලා. ඊළඟට අනිත් පැති ගැන කියනවා ගොඩක් බෑ. ඒ ඔක්කොම මේ බස්නාහිර පළාතේ ඉන්නවා. ආඩර් එක වැඩි කරගෙන තියෙනවා මෙහෙ බස්නාහිර පළාතේ. ඉතින් ඒක කියනවා දැන් අන්තිමට ආරයන්තුමා වගේ කිරි වැඩි වෙන්නේ නැහැ. සත්තුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. මේක කතා කරගෙන කටුනායක ගුවන් තොටුපොලේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතිය පසුගියදා අක්‍රිය වී තිබුණා. මෙම අක්‍රිය වීමත් සමග විදේශගත වීමට පැමිණි දහස් සංඛ්‍යාත ගුවන් මගීන් පිරිසක් අපහසුතාවයකට පත්ව සිටිය බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කර සිටියේ. මෙම පරිගණක පද්ධතිය පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම් කීපයක් විසින් සකස් කර පවත්වාගෙන යනු ලබන බවත් පරිගණක පද්ධතිය නිසි නඩත්තු කිරීමක් නොමැති බවයි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශකවරයෙකු සඳහන් කර සිටියේ. එම ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ ජාත්‍යන්තර ඉන්ටර්පෝල් පොලිසිය සමග මෙම පරිගණක පද්ධතිය ඒකාබද්ධ කර පවතින අතර එහි මන්දගාමී වීමක්ද පරිගණක පද්ධතිය අඩපණවීමට හේතු වූ බවයි. ජාතිවාදය වපුරමින් පටු දේශපාලන වාසි ලබා ගන්නා ජාතිය ආගම මුලට දාගත් දේශපාලන පක්ෂ තහනම් කළ යුතුයයි කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර පවසනවා. ලබන වසරේ මැතිවරණ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබියදී ඇතැම් දේශපාලන කණ්ඩායම් තම වාසිය වෙනුවෙන් ජාතිවාදය නැවත ඉස්මතු කිරීමට උත්සාහ ගනිමින් සිටින බවද අමාත්‍යවරයා චෝදනා කර සිටියා. මේ රට අවුරුදු 75කට චෝදනා කරනවානේ රට ඉස්සරහට ගියේ නැහැ කියලා. නිදහසෙන් පස්සේ ඒකේ ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ජාතිවාදය. 56 ඉඳලම සිංහල රාජ්‍ය භාෂාවයි කියලා මේ රටේ මිනිස්සු කොටසක් වෙන් කරපු දවසේ ඉඳලම අතර මගදී කෝලහල හැම එකක්ම දේශපාලඥයෝ තම තමන්ගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් මේ රට ආපස්සට ගෙනිච්චා. ඒ වගේම මිනිස්සුත් ඒවල එල්ලිලා තමන්ගේ තියෙන පහත් ඒ බොහොම වේසියෙන් ටච් කරන්න පුළුවන් ජාතිවාදය කියන හැඟීම එක්ක පතුරවලා ගියා. කල කෝලහල කීයක් තිබුණාද? දෙමළ කෝලහල කීයක්? මුස්ලිම් කෝලහල කීයක්? ඊට පස්සේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වගේ අර්බුද LTT අර්බුද මේ සියල්ල දේශපාලනිකව රට ආපස්සට ගෙනියපු කාරණා. එතකොට අදටත් නැවතත් ජාතිවාදයේ මතු කරන්න උත්සාහ කිරීම ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි. දෙමළ මිනිස්සුන්ට කියලා, දමිළ මිනිස්සුන්ට කියලා අපේ රටේ ඉඩම් කොටසක අයිතිය නැති කරන්න. ඇයි එයට දෙන්න තියෙන වැරද්ද? එයට දුන්නාම තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? අපිත් ලංකාවට ආවේ එහෙනම් කොහේ ඉඳලාද? අපි කියන්නේ අදටත් මේ පක්ෂ නම් දාගෙන මේ ජාතීන් වල නම් දාගෙන තියෙන පක්ෂවල ඉඳලා මේ රටේ අයින් වෙන්න ඕනි. අර ජාතික පක්ෂය මේ ජාතික පක්ෂය කියලා ජාතීන් නමට මුල් දාගෙන ජාතිය හෝ ආගම කේන්ද්‍ර කරගෙන පක්ෂ හදලා තියෙනවනම් ඒව පවා මේ රටේ නැති වෙන්න ඕනි මේ ජාතිවාදය මුණුණු පුටා දමරන්න නම්. විදුලි බල මණ්ඩලයේ වියදම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ස්ථිර සේවකින් 5000ක් ඉවත් කර ඇතැයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පවසයි. ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ඉදිරියේදී අත්‍යවශ්‍ය පිරිස පමණක් සේවයෙහි යෙදවීමට පියවර ගන්නා බවයි. විදුලි බල මණ්ඩලයේ සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සේවකයින් සඳහා ලබන වසරේදී ලබා දීමට ගිවිසුම් ගතව තිබූ 25% වැටුප් වර්ධකය
සහ දීමනා ලබා දීමට අහෝසි කළ බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. ඉදිරි ප්‍රතිවගත කිරීමේ ප්‍රධානම අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම කාර්යක්ෂමතාවයේ වැඩි කිරීමටත් ඒ වගේම තියෙන නාස්තිය නැති කිරීමටත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ගුණාත්මක විදුලි සැපයුමක් අවම මුදලකට පාරිභෝගිකයන් වෙත අකණ්ඩව ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල සහතික කරන්න. ඒ අනුව ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් හා සම්බන්ධයෙන් තිබෙන නීති අනපනත් පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේක සතියක් දෙකක් ඇතුලේ මාසයක් ඇතුළත තුල ගෙන ආපු එකක් නෙවෙයි. පසුගිය මාස 12ක පමණ කාලය මේ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගෙන විශේෂම දේශීය වශයෙන් ඉන්න බලශක්ති විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් ඔවුන්ගේ අදහස් යෝජනා ඒ වගේම විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාර්ශවකරුවන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් වෘත්තීය සමිති ක්‍රීඩා යෞවන කටයුතු සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ධූරයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. ක්‍රීඩා යෞවන කටයුතු සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතාව ජනාධිපතිවරයා විසින් එම ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු ඔහු ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයෙන් පිටව ගියා. අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කිරීම ගැන කිසිදු කනගාටුවක් නැති බවත් ක්‍රීඩාව හොරුන්ගෙන් මුදා ගැනීමේ සටන දීර්ඝකාලීනව ඉදිරියට ගෙන යන බවත් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී සටන හමාර කරන බවද හෙතෙම කියා සිටියා. ක්‍රීඩා සංගම්වල සාක්කුවලට නොඇටී සිටින්නයි මීළඟට පත්වන ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඔහු පැවසුවා. අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්ට සමුදීම සඳහා එම අමාත්‍යංශයට පැමිණ පිටව යන අවස්ථාවේ මාධ්‍ය අමතමින් ඔහු මෙම අදහස් පළ කළා. හැම මාධ්‍ය නාලිකාවක්ම රූපවාහිනිය මේ හැම එකක්ම මේ රටේ ක්‍රීඩාව හරි අතට ගන්න මට ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. සිරස නාලිකාව සිරස මෙතන තියනවාද කෝ? සිරස නැති වුණාට සිරස නාලිකාව ඒ ඔක්කොටම මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. එකම දේ මං ඉල්ලන්නේ මාධ්‍යයට මේ දූෂිතයින්ට එරෙහිව ඒ ගෙනියන වැඩපිළිවෙල නවත්තන්න එපා. මම මේක ප්‍රකාශයක් කරන්නේ. මම ඇමතිවරයා විදියට මේ දූෂණය නතර කරන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් දීර්ඝකාලීනව මේ කතා කරන්න තියන්නේ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයෙන් ඉවර කරනවා කියලා. ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයෙන් හරි ඉවර කරනවා මේ දූෂණය ක්‍රියාවලිය කියන එක තමයි කියන්නේ. නෑ ඒ පිළිබඳව මම කරුණුකාරණා ඉදිරිපත් කරන්නම්. මේ හොඳ දෙයට කොහේ හිටියත් උදව් කරනවා. හරි හොඳ දෙයට කරන මොකද මේ වෙලේ යන්නේ මේ ස්ථාවර කිරිල්ලනේ. මේ යන්නේ ස්ථාවර කරන එක. එතකොට එතන ওই 225 ඇතුලේ මම කොතන හිටියත් හොඳ දෙයට උදව් කරනවා. හරි එහෙම නැතුව මේ අර එදා දේශපාලනය වෙනස් වෙන්න ඕන. හැම දෙයකටම විරුද්ධ වෙන විදිය හොඳ නෑ. වැරද්ද පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕන. හරි හොරකම කරත් දූෂණය කරත් හොරා රකින්නවා නම් හොරකම් කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා නම් දූෂණය රකින්නවා නම් ඒක ආණ්ඩුවක කාර්යභාරය නෙමෙයි. හරි හොරු අල්ලන එක දූෂණය ගැන කතා කරන එක විපක්ෂයේ වැඩක් විතරක් නෙමෙයි ඒක ආණ්ඩුවක වැඩක්. මේක තමයි විනාශ වෙන්න ඕන රටේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙසට ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ විමර්ශන ඒකකය වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. අර මම මේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඉෂුව කරා ඒක සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා මම හිතන්නේ පැමිණිලි කරලා තිබ්බා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් මගේ පැමිණිලි කරපේක මගේ සාක්ෂි අවසන් වෙනකොට එතුමත් අයින් කළා. ඉතින් ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ ගහව බෙරේකුත් නැහැ. බෙරේ පළුවකුත් නැහැ. අන්තිමට අපේ ක්‍රිකට් තහනම් වුණා. දැන් ඔබතුමා නැවත කැඳවීමක් තියෙනවද? මට තියෙන අවසන් දැන්. අවසන්. ඒතර ක්‍රීඩා අමාත්‍යරයා ඉවත් වෙනවත් සමග ඔබතුමාගේ මේකත් අවසන් වුණානේ? ඔව් අවසන්. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවත වරක් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයබෝවන්.
Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කළ සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Welcome back to another episode of the fascinating world of birds. Today we are joined with Chanith, who will be discussing a new bird species with us. So Chanith, what bird species will you be talking about today? Well, today I'll be talking about one of my personal favourite birds, the white-faced heron. That's a new bird for me. Would you mind elaborating a bit more on this bird species? Sure, so this species it's a heron, so they fly with an S-shaped neck. They have it sort of curved their neck as well. You'll notice it has a long neck,
a sort of grey body, and as the name suggests, a white face. Its bill is quite long as well, like a spear, which is because that's what herons use to impale their prey. And what do these birds like to eat? Well, the white-faced heron takes frogs, small invertebrates, and fish. You'll often see them feeding at bodies of water, but not always. At my old high school, you would sometimes run into one in the ovals. Of course. In Melbourne, whereabouts would you be able to locate one of these bird species? Well, as I mentioned earlier, this is quite a common bird. Basically anywhere that has water probably has some amount of white-faced herons. A lot of parkland has white-faced herons, but major wetlands as well are generally teeming with them. Are there different species of herons, and how similar or different are they from each other? The main bird you might confuse it with is the white-necked heron. While the white-faced heron is a very common species everywhere, the white-necked heron is what we call an eruptive bird, which means that sometimes you won't see them at all, and sometimes when conditions are right, you'll see them everywhere. The white-necked heron, however, as the name suggests, has an entirely white head and neck, and the body, as opposed to the sort of slaty grey of the white-faced heron, is a dark blackish-bluish grey. Would the field guide that you mentioned in one of our earlier segments help with identifying these birds? Yes, absolutely, and it would have better pictures than my description. How would you describe the behaviour of the white-faced heron? Well, I find herons fascinating to watch because they hunt in such an enjoyable to watch way. You see, a lot of herons have two main methods of hunting. The first method involves sort of slowly stalking through a body of water, watching the ground beneath them, seeing if they flush anything, and then if anything moves, that's it. The second method is the heron just sort of sits in one place, silently watching, waiting, and then eventually, at any movement, it lunges forward with its bill, thrusting like a spear, and then takes the fish, or whatever it's eating at the time, and gulps it down. Well, Chanith, that was a very fascinating observation and description that will be very useful for our viewers at home. With that, we'd like to thank you again for providing your knowledge and insights to our program today. Well, thank you for having me again. That brings us to the end of this week's segment. Join us again on next episode, where we'll be discussing yet another fascinating bird species. Thank you. Hi everyone, it's great to be with you today, where we meet a legendary entertainer who is renowned for his warm vocal style, and he has captivated audiences around the world and of course in Australia as well and in Sri Lanka. He's an artist who has a very captivating style, and he has his own performance techniques. And I'd like to welcome him to the studio today, Derek Junkir. Of course, he's popularly known as Derek J. Hello, Derek, and welcome to the studio to Thanks, our Nolan. program, Thanks Music for Matters. inviting me, and also a big thank you to Nimal and Sugita. You know, they are the producers of the show, and it's an honor for me to be interviewed by you. Oh, well, actually, I know that you are going to be honored with a phenomenal achievement very soon, which actually it's only someone of your caliber who could boast of something like that, to be performing with the Grammy Award winners all for one in a concert very soon. So I'd like you to tell us about it. This is, I've done so many different shows in every part of the world, and I thought my highlight was singing at Vegas Hilton and one of the biggest cruise ships in the world. But when I got a call from Gold FM for me to do a performance with a Grammy Award winner all for one, and I just couldn't believe that a local talent like myself singing with a Grammy Award winner. That is a great achievement, actually. Definitely. And when is the show? It's on the 23rd of December, and probably I'll be backed by one of the top bands in Sri Lanka called the Redeemers, and 4 backup singers. So I'm sure it's going to be a very good show for the locals. Of course. Yeah. Now, I know that you have a great fan base in Sri Lanka and around the world as well. So what are you going to treat your fans to at the show?
See, all the songs, Gold FM wanted, they selected the songs because they play at least 1 or 2 songs every day on the program, and they know the demand, what the listeners wanted, and I think they play my hit song titled Come What May, I think 7 days a week. And the other songs, because some of the songs they have selected, for example, I Love You Because was made famous by Jim Reeves, but they have stopped playing his version and they start playing my version because it was a bit up-tempo. Songs like And I Love You So, they don't play Perry Como's version, they play my version. So I've been extremely lucky for a station like Gold FM to play my music on a daily basis, and I got quite a big fan base in Sri Lanka. Yes, and I know that you are also very popular for singing Humperdinck songs. Yes. Are you going to be doing any Humperdinck songs I have at the to show? because he's my legend. I mean, I've sort of followed him right through the years because his diction, the way he pronounces and the way he sings, I copied his style, and I'll be doing maybe about 5 or 6 of his songs for sure. As an entertainer, you have been dubbed as a romantic singer and a crooner and the golden voice. What do you think has earned you those titles? I think my style of singing, because I do a lot of romantic songs, and one of the newspapers called me King of Romance. Normally King of Romance is Engelbert Humperdinck, but well, if they call me King of Romance, why not go along with it? But I'm lucky because of the television exposure which I got from other networks like from Channel 9, 10 and 7. Whenever they want me, they select the songs, and I had the opportunity to perform those songs, and it's been very good because I was a regular on Channel 10 for 13 years, doing different songs almost once every 3 weeks. Yes, here in Australia, you've been featured on television very often. I know you've been interviewed and you performed as well, and then you've done live concerts. Tell me about your success story. I mean, we'll have to keep it a little short, of course. Well, you know, that being a successful singer is not only being a singer and a performer, but also there are other aspects to your success. And I know that you're someone who deals with that part of your success as well. So can you tell us about it? The first time when I saw an English band called The Searchers at my local shopping centre. Now, years ago, Parkmore Keysborough Shopping Centre was the biggest shopping centre in Victoria. Now, of course, it's Chadstone. During that time, she used to have all the international bands. She had the Temptation, the Platters, then the Searchers. So one fine day, I was with my groceries, and I saw these guys signing their records, and I thought I'd like to do that one day, you know, to make a record and for me to do the same thing. So I didn't take any punts. I borrowed 3 big loans, and I booked the Melbourne Symphony Orchestra, a 38-piece orchestra. So you began big time. Yeah. Started off that, and but then I had a lot of luck, and because I was booked at all major shopping centres right around Australia. During that time, music was, you know, whenever I perform, I'll have 500, 600 or 700 people just watching me and buying my products. So that was one of my highlights, because when you can perform places and if you can sell a quantity of 500 products during that performance, you're doing all right. So I went right around Australia. I've covered every shopping centre, you name it. And also the car I drove, it did about 1.3 million kilometers. So that shows the amount of driving I've done. Getting back to the concert that you're going to be performing at on the 23rd of December, are you excited about it, to be performing with the Grammy Award winners all for one? Yeah, I'm very excited. Due to the reason the band they selected was the band called The Redeemers. And I am employing 4 backup singers. Visually and sound-wise, it will sound good. And really looking forward, because they send me some tracks. You know, I told them these are the songs I want to do.
So they did some recording so that I can have a listen. I can give it to my backup singers and train them before I go to Sri Lanka, because I got only one day with the band for a practice on the 20th of December, and the show will be on the 23rd. Yeah. So anyway, I'm sure it's going to be a great success. Thank you so much for joining us today, Derek, and telling us all about this great achievement that you're going to have very soon, performing with All for One. Okay. Thanks for inviting me, Noelin, once again, and also I must thank Sri Lankan Morning Show even for their invitation for me to tell our viewers what I'm doing these days. Okay, thank you. So thank you for joining us today and watching this little interview that I've had with Derek Junkir, or Derek J as he's popularly known. And if you are going to be in Sri Lanka during Christmas, you've simply got to be there on the 23rd. Don't give it a miss, because your favorite heartthrob, Derek J, is also going to be performing with the Grammy Award winners, All for One. So that's all for today. Thank you for joining me on Music Matters. We'll see you again soon. Have a great festive season. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. Hi everyone. Today we are going to brought to you a very good news, particularly for the employers and employees. This is all about the new changes to the current 482 visa. Now we have an expert to share his professional views about this matter. He is Mr. Sanji Caldera, one of the leading migration consultants in Melbourne. Now we would like to welcome you to the Sri Lanka Morning Show program once again, Sanji. Good morning. Good morning, Tushara. Good to be here. Sanji, now I know our viewers are very curious about news changes because most of the people are aware of it, but they have no clue yet. Now, can you, before we move on to that, can you please explain what are the visa categories relating to employer-sponsored visa? Yeah, so what we talk about employer sponsorship is where an employee is sponsored by a potential employer or an employer that they are already employed with. And we have four main categories. I'll go through it very briefly. One is called the 407 trainee visa. It is to give the employee a traineeship, but sponsored by the employer.
Then comes the all-important subclass 482 visa, which is called the temporary skill shortage visa, which we'll talk about it in detail and the new changes shortly. Then we also have what we call the subclass 186 employer nomination visa scheme, we call it, and that's a permanent resident. So an employer sponsoring an employee for permanent residency. And finally, we have regional employers sponsoring employees for their regional businesses on a subclass 494 visa. It's called the regional sponsored visa. Right, okay. Now, particularly, we just wanted to know what are these new changes to the current 482 visa? Yes, a 482 visa is a visa that is given to an employee for a period of time, which can be between 3 months to up to 4 years, depending on the occupation, and sponsored by an employer. And this employee must work only with this employer. Now, we have situations where an employer is sponsoring this employee on a work visa. This is nothing to do with permanent residency. However, after a period of time, they could sponsor them for permanent residency under a subclass 186 visa. Now, let's say if someone is on 482 visa, and is there any possibility for them to proceed from 482 to 186? Yes, there is an opportunity. I'll just briefly explain what the law is now. If a employee is on a subclass 482 visa and they have worked for 3 years, and an employer can sponsor them for permanent residency subject to that particular occupation is in the medium to long-term skill occupation list. Right. Now the change, the all welcoming change that we are looking forward to on the 25th of November is that any employee on any particular occupation on the 482 visa, not after 3 years but after 2 years, the employer can sponsor them for permanent residency irrespective of whether that employee is on the medium to long term list or not. Right, okay. Would you mind to explain this 482 process to our viewers? Yes. Now, this process takes place, the start of this process is what we call the labor market testing. Now, even an employer chooses a certain employee and wants to sponsor him, it's not something that they can immediately automatically do. They must provide to the department that they have a vacancy and they have made all attempts to find a suitable employee who is a permanent resident or a citizen of Australia. Right. Now, how they do this is they advertise the position, and there are some very specific requirements. It has to be advertised for 28 days on certain platforms, and all the people who have applied, they must also demonstrate that how they were not suitable, and then demonstrate that the chosen employee is a foreign employee and therefore they are willing to sponsor him or her for a 482 visa. So don't you think this is a very difficult process for the employers? It is not difficult. We are going through some very serious skill shortages, and there are times that the employers for months sometimes advertise their position and couldn't, especially regional employers. So they have to go through this process, and it's only after they demonstrate that they cannot find a permanent resident or a citizen of Australia to fill that position, then only they can nominate a foreign employee. Right. Now, is there any assurance, is there any way that the department can confirm whether it's a genuine case or not? Yes. So how they do this is they have also brought in some conditions depending on the occupation. I'll take an example. If an employer wants to sponsor an accountant, they must demonstrate that their turnover is more than $1 million, just to show that the company is in a sort of situation that they can employ an accountant or they need an accountant. They need to show that they have got more than 5 employees. And they need to also demonstrate the person whom they are going to sponsor as an accountant really does accounting duties, not the clerical duties. Let's take a chef. Now, a small takeaway shop cannot sponsor a chef.
a fast food restaurant cannot sponsor a chef because they can't justify. So the genuineness comes from those caveats, we call it caveats, that they have to meet before they can nominate. And there are many other criteria that the department will check on. I'm happy to explain those. Now, let's say now, especially for the current student visa holders, now is there a pathway for them to apply for this new visa category? Absolutely. This subclass 482 has been always there. But the good news, the change that we are talking about is how that manifests itself to a permanent resident visa. As I said before, the current rule is that if you're on a 482 visa, it has to be a medium to long-term occupation before the employer can sponsor you for permanent residency. Now, any occupation, any person who is on a 482 can be sponsored after 2 years. Now, your question was for students. Yes, a student will get a post-work stream visa. It can be between 2 to 4 or 5 years. Now, if they find an employer and they are in the job that they are qualified and they have built up a good relationship with the employer, certainly there is now a tremendous opportunity for that employer to sponsor the student, and after 2 years of working with them, now once they work 2 years on a 482 visa, then they can be sponsored for permanent residency at the discretion of the employer. Right, okay. Now, in between, if they change the employer, they have to continue for another 2 years for them to be eligible for this. Is that right? Yes. I'll try to go into the finer points. Now, if they, let's say there is a breakdown in relationship and they have to move on and they want to find. But once you have got a 482 visa, either you work for the employer who sponsored you or find a new employer who will successfully nominate you with the new organization. Then they can move on to the new organization. But if they want to get permanent residency, under the new rules of 2 years, they must work for the same employer. Right. So if they change their employers in between, that means they have to work minimum for another 2 years for the employer who's sponsoring them. That's correct. However, I'm qualifying that, and that is for all occupations. But should this employee have 3 years of work experience and have an occupation in the medium to long term list, then the current rules will apply and an employer can sponsor them on what we call a direct entry basis. But that's for only long term skill occupation list employees. Sanjeev, one last thing. Now, is there any minimum salary requirements that the employee should earn to be eligible for this particular visa? Yes. When you say employee should be paid $70,000 plus super annually for any position, but that is the minimum. You need to demonstrate to the department it is the market salary that this employee is being paid by the employer. Right. And this is a really benefit to society, benefit to the whole country, because unlike general skill migration where you would come qualified with a particular occupation but do something completely different job, here the people who are qualified are being employed in their own profession. Right. And they are not unemployed, most importantly. Yes. I think this is going to be a very great information and a good news for all our viewers, and especially those who are planning to apply for Australia for their migration purposes, and especially for the students who are living in Australia, and it's going to be a good opportunity for them to move towards their PR pathways. We would like to have you once again to share some great news in future for our viewers. And thank you, Shah, for having me today. Mary's
hopes on you.